Good afternoon. Welcome to our second webinar of 2022, organized by the professors and graduate students of the Education Program in Technological Education of the Federal Institute of Triângulo Mineiro. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso segundo webinar de 2022, organizado pelos professores e alunos da pós-graduação do Programa de Educação e Educação Tecnológica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Today we're going to have a very special moment. Here we have Professor Michael Kopish from Ohio University. Welcome, Mike. Thank you for having me. Hoje teremos um momento muito especial. Aqui temos o professor Michael Kopish, da Universidade de Ohio. Bem-vindo, Mike. In a few minutes, I will present your curriculum to the participants. Em alguns minutos apresentarei o seu currículo aos participantes. We also have here with us Poliana Souza, graduate student of Technological Education at IFTM. Welcome, Poliana. Thank you. Também temos aqui Poliana Souza, aluna de pós-graduação em Educação Tecnológica do IFTM. Seja bem-vinda, Poliana. And I would also like to thank the students of the program who are involved in the organization committee. Thank you all. E as tradutoras de línguas de sinais, Eleni, também mestrando em Educação Tecnológica do IFTM, e Maiara. Obrigada, Eleni e Maiara. The theme today is Neoliberalism's influences on American education, which will be presented by Professor Michael Kopish from Ohio University. O tema de hoje é Influências do Neoliberalismo na Educação Americana, que será apresentado pelo professor Michael Kopish, da Universidade de Ohio. Dr. Michael Kopish began his career in education as a high school social studies teacher. He holds a BA in history with minors in secondary education and psychology from Mount Mercy College, a master's in arts and teaching from Coe College, and a Ph.D. in curriculum and instruction with a minor in educational psychology from the University of Wisconsin-Madison. O Dr. Michael Kopish começou a sua carreira na educação como professor de estudos sociais, graduação em História e complementação em Educação, um mestrado em Ensino do Coe College e Ph.D. em Currículo e Instrução com especialização em Psicologia Educacional pela Universidade de Wisconsin-Madison. Dr. Kopish teaches courses in Social Studies Education. O Dr. Kopish ministra cursos em Educação e Estudos Sociais. His major research interests include teaching and learning in social studies classrooms, inclusive literacy practices, and youth participation and civic engagement. Seus principais interesses de pesquisa incluem ensino e aprendizagem em salas de aula de estudos sociais, práticas inclusivas de alfabetização e participação juvenil e engajamento cívico. It's important to point out that we have a signed term of agreement and the current project between Patton College of Education from Ohio University, Athens, and our master's program in technological education from campus Uberaba. The project is led by Dr. Kopish and me. É importante ressaltar que temos um termo de convênio assinado e um projeto em andamento entre a Patton College of Education, da Ohio University, Athens, e o nosso programa de mestrado em Educação Tecnológica, do campus Uberaba. Este projeto é liderado pelo Dr. Kopish e por mim. Welcome, Dr. Kopish. It's a pleasure to have you here with us. So the word is yours. You will have about 1 hour of presentation. Then we will have about 40 minutes of interaction, okay? Responding or commenting our participants' questions and remarks. Bem-vindo. Bem-vindo, Dr.
Dr. Cole aqui conosco. Então, a palavra é sua. Você terá cerca de 1 hora de apresentação. Em seguida, teremos cerca de 40 minutos de interação, respondendo ou comentando as perguntas e comentários dos nossos participantes. Dr. Michael? All right. Can you advance the slide? Carol, você pode passar o slide? Before we talk about neoliberalism, I do want to show that I am an actual human person that has a family here in the United States and an affinity for Brazil. Bom, então antes de falarmos sobre o neoliberalismo, quero falar que sou um humano, tenho uma família e muita apreciação pelo Brasil. The difference between these pictures is 2 years, and in that time, my family has doubled in size with the addition of 2 identical twin boys. Bom, então a diferença entre essas duas fotos é de 2 anos, e nesse período a família dobrou de tamanho com esses gêmeos idênticos aí da imagem. As Wellison mentioned, I started my career as a high school teacher. Então, como Ellison mencionou, eu comecei a minha carreira como um professor do ensino médio, high school. From there, I earned a Ph.D. at the University of Wisconsin-Madison. Bom, e de lá eu tenho um Ph.D. pela Universidade de Wisconsin. Then I was a professor of teacher education at Plymouth State University. E Michael, can you repeat, please? Sure. From Wisconsin, I became a professor of teacher education at Plymouth State University. Então, de lá ele se tornou um professor de formação de educação. And now I am here at Ohio University in Athens, Ohio. E agora eu estou na Universidade de Ohio. But I have been to IFTM. Mas eu estive no IFTM. And I do wonder if the dog from the cafeteria is still there. E eu me pergunto, o cachorro da cafeteria ainda está aí? You have a beautiful campus, and I'm excited to be with you today. Vocês têm um lindo campus e eu estou muito empolgado em estar aqui hoje. I want to begin by talking a little bit about the system of education in the United States. Então, eu quero começar falando sobre o sistema de educação dos Estados Unidos. Before describing the organizational structure of the U.S. educational system, I want to provide a comparison chart for you to consider when I mention 3 distinct levels: a federal level, a state level, and municipal or local level. Então, antes de descrever brevemente a estrutura organizacional do sistema educacional dos Estados Unidos, quero fornecer um quadro comparativo para que vocês entendam quando eu mencionar os 3 níveis distintos: o nível federal, o nível estadual e o nível municipal ou local. The federal government in the United States has the responsibility to ensure the right of free and high-quality education for all K-12 students. It protects student civil rights. It provides resources for poor schools. It collects data for research and provides support and infrastructure for schools, districts, and states to help them continuously improve their work. O governo federal dos Estados Unidos tem a responsabilidade de assegurar o direito de uma educação gratuita e de alta qualidade para todos os alunos do ensino básico ao ensino médio, proteger os direitos civis dos estudantes, fornecer recursos para escolas mais pobres, coletar dados para pesquisa, fornecer suporte, apoio e infraestrutura para escolas, distritos e estados a fim de continuamente melhorar os seus trabalhos. The states are responsible for the maintenance and operation of schools, public schools,
they establish curriculum, regulate curriculum, classroom materials, and teacher requirements, set attendance and graduation requirements, and set funding and goals for public schools. Os estados são responsáveis pela manutenção e operação das escolas públicas, estabelecer o currículo, regular currículo, materiais das salas de aulas e as necessidades dos professores, acompanhar frequência e requisitos de graduação, definir financiamento e metas para escolas públicas. Local school districts are responsible for establishing curriculum, hiring teachers, staff, administration, the maintenance of schools, testing and data collection, and compliance with federal and state laws. Os distritos escolares locais são responsáveis por estabelecer o currículo, contratar professores, funcionários e administração, manutenção das escolas, testagem e coleta de dados, conformidade com as leis federais e estaduais. Most daily decisions about curriculum and instruction are made by local school districts. A maioria das decisões sobre currículo e instruções são tomadas pelos distritos escolares locais. So let's begin by defining neoliberalism. Então vamos começar definindo o que é neoliberalismo. So what is neoliberalism? Neoliberalism is a contested concept with different meanings and applications in varied interdisciplinary contexts. Então, Go ahead. Neoliberalismo é um conceito contestado com diferentes significados e aplicações em variados contextos interdisciplinares. To scholar Peck, neoliberalism is inherently parasitical, living off pre-existing ideologies and discourses. O neoliberalismo é inerentemente parasitário, vivendo de ideologias e discursos. From a Foucauldian perspective, neoliberalism functions as a discourse of governmentality that restructures individual and collective life on economic rationality and promises to serve the utilitarian goal of maximizing social prosperity and the libertarian objective of securing individual freedoms and liberty. Na perspectiva Foucaultiana, o neoliberalismo funciona como um discurso de governamentalidade que reestrutura a vida individual e coletiva na racionalidade econômica e promete servir o objetivo utilitário de maximizar a prosperidade social e o objetivo libertário de assegurar as liberdades individuais e a liberdade de cada um. What are the common threads of neoliberalism? Então, quais são os fios comuns, os fios condutores do neoliberalismo? The common threads of neoliberalism includes assumptions that the free market improves the quality of life for people living in a society, and markets require capital expansion to the public sphere to establish and maintain economic and social stability. O fio condutor do neoliberalismo inclui pressupostos de que o livre mercado melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem em uma sociedade. E os mercados exigem capital de expansão para a esfera pública, para estabelecer e manter a estabilidade econômica e social. Put differently, neoliberalism is a modern economic policy system that allows for privatizing public domains such as schools, parking, transportation, and certain municipal domains. Em outras palavras, o neoliberalismo é um moderno sistema de política econômica que permite privatização de domínios públicos, como escolas, estacionamentos, transporte público e domínios municipais. Supporters of neoliberalism argue the welfare state, poor policy planning, and mismanagement of fiscal budgets drain governments at the local, state, and federal level from having the ability to provide quality public services, particularly to the working class and marginalized groups. Thus, neoliberalism involves the socio-political positioning of individualized, market-based competition as the preferred governing principle for shaping human actions in all aspects of life, both at the individual and collective levels.
Os defensores do neoliberalismo argumentam sobre o estado de bem-estar social, o planejamento político deficiente e a má gestão dos orçamentos fiscais drenam os governos, por exemplo, local, estadual e federal, além de ter a capacidade de fornecer serviços públicos de qualidade, particularmente para a classe trabalhadora e grupos marginalizados. Assim, o neoliberalismo envolve o posicionamento sociopolítico da competição individualizada e baseada no mercado como princípio governante preferido para moldar as ações humanas em todos os aspectos da vida, tanto nos níveis individuais e coletivos. Neoliberalism is a contested concept, and as you might imagine, it informs research in different ways. Bom, o neoliberalismo é um conceito patife, promiscuamente difundido, inconsistentemente definido. Neoliberalism is a rascal concept, promiscuously pervasive, yet inconsistently defined, empirically imprecise, and frequently contested. Given the complexity and confusion, I turn to Larner's framework that identifies the three most prominent ways neoliberalism is conceived, recognized, and analyzed differently by researchers. Como mencionado anteriormente, o neoliberalismo é um conceito patife, empiricamente impreciso e frequentemente contestado. Dada a complexidade e confusão, recorro a Larner, que fornece uma estrutura que identifica as três maneiras mais proeminentes como o neoliberalismo é concebido, reconhecido e analisado de forma diferente pelos pesquisadores. Neoliberalism as policy. The most common conceptualization of neoliberalism is a policy framework that favors relatively unregulated operations of markets. Analyses of this conceptualization focus on governments and institutions and their roles promoting or resisting policies that scale back the role of the government to position markets as the key mechanism for structuring social life. Então, neoliberalismo como política. A concepção mais comum do neoliberalismo é uma estrutura de política que favorece operações relativamente desreguladas dos mercados. As análises dessa concepção se concentram em governos e instituições e seus papéis, promovendo ou resistindo a políticas que reduzem o papel do governo para posicionar os mercados como mecanismo-chave para estruturar a vida social. Neoliberalism as ideology. This conceptualization portrays neoliberalism successfully transforming political programs and individual subjectivities. Larner discusses how neo-Marxists, socialists, and feminists seek to understand the success of neoliberalism by taking a sociological approach. This perspective interprets liberalism as a hegemonic ideology of the ruling class that has managed to secure the people's consent and constituted their subjectivities to allow for social reproduction and perpetual dominance of the ruling class. Neoliberalismo como ideologia. Essa definição retrata o neoliberalismo transformando com sucesso os programas políticos e subjetividades individuais. Larner discute como os neomarxistas, socialistas e feministas procuram entender o sucesso do neoliberalismo por meio de uma abordagem sociológica. Essa perspectiva interpreta o neoliberalismo como uma ideologia hegemônica de classe dominante que conseguiu garantir o consentimento do povo e constituiu suas subjetividades para permitir a reprodução social e o domínio perpétuo da classe dominante. Neoliberalism as governmentality. This view involves a post-structural Foucauldian perspective that presents neoliberalism as a set of related but inconsistent discursive practices that aim to transfer government's focus from the state to the individual, such that citizens begin to govern themselves according to a market-based or economic rationality. Neoliberalismo como governamentalidade. Essa visão envolve uma perspectiva Foucaultiana e apresenta o neoliberalismo como um conjunto de práticas discursivas inconsistentes, que visam transferir o foco do governo do Estado ao indivíduo,
de tal forma que os cidadãos comecem a se governar de acordo com uma racionalidade baseada no mercado ou na economia. Next, I want to provide a very brief history of neoliberalism in the United States. Então, agora eu quero promover uma breve história do neoliberalismo nos Estados Unidos. As an intellectual response to progressive social welfare efforts by governments of Western Europe and the United States in the aftermath of World War II, critical ideas of neoliberalism emerged from people such as Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, and Milton Friedman. These theorists believed in economic rationality, the idea that markets are vital to arriving at the best decisions about all matters, economic and otherwise, and that only a society organized around the market can fulfill promises of individual liberty and social prosperity. Como uma resposta intelectual aos esforços progressivos de bem-estar social por parte dos governos da Europa Ocidental e os Estados Unidos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, ideias críticas de neoliberalismo surgiram de pessoas como Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman. Eles acreditavam que os mercados não eram apenas uma plataforma para trocar bens e ideias. Significativamente, esses teóricos acreditavam na racionalidade econômica, a ideia de que os mercados são vitais para se chegar às melhores decisões sobre todos os assuntos econômicos e sociais, e que só uma sociedade organizada em torno do mercado pode cumprir as promessas de liberdade individual e prosperidade social. Neoliberalism has come in three waves. The first wave occurred during the 1980s when cities and states could not sustain public social systems and required additional funding, revenue, and resources. The prevailing belief during Reagan's administration applied a trickle-down economic theory that provided lower taxes for the rich with the hopes that this class would invest money into public spaces. Então, o neoliberalismo se divide em três ondas nos Estados Unidos. A primeira onda ocorreu durante a década de 80, quando cidades e estados não conseguiam sustentar sistemas sociais públicos e exigiam financiamento, receita e recursos. A crença predominante durante a administração de Reagan aplicou uma teoria de economia de gotejamento, o trickle-down, que forneceu impostos mais baixos para os ricos com a esperança de que essa classe investisse dinheiro nos espaços públicos. What did this mean for education? The social systems in support of education began to crumble as the failing schools trope emerged during this period through the publication of A Nation at Risk, which labeled education broadly and schools specifically as a problem to fix. Among other things, the report recommended that schools become more rigorous, adopt new standards, and elevate teacher preparation and teacher pay. All of these presented as common sense solutions to constituents within and outside the educational community. O que isso significa para a educação? Os sistemas sociais de apoio à educação começaram a desmoronar quando a trupe das escolas fracassadas surgiu durante esse período, através da publicação do artigo A Nation at Risk, uma nação em risco, que rotulou a educação e escolas especificamente como um problema amplo a ser corrigido. Entre outras coisas, o relatório recomendou que as escolas se tornassem mais rigorosas, adotando novos padrões e avaliando a preparação e pagamento dos professores. Tudo isso apresentado como soluções de senso comum aos constituintes de dentro e de fora da comunidade educacional. The second wave of neoliberalism strengthened during Bill Clinton's two presidential terms in the 1990s. It aimed to bridge the gap between social democracy and neoliberal rationality characterized by divination and faith in market forces. This period is a hybrid of progressive agenda of social democracy with neoliberal vocabularies such as individual responsibility and accountability. A core belief perpetuated during this time suggested the population's dependency on public assistance
weakened the American economy, but through carefully orchestrated neoliberal policies, a significant percentage of the dependent population could become economically independent. A segunda onda do neoliberalismo se fortaleceu durante os 2 mandatos presidenciais de Bill Clinton na década de 90. O objetivo era preencher a lacuna entre a democracia social e a razão neoliberal caracterizada pela previsão de futuro e fé nas forças do mercado. Este período é uma mistura de uma agenda progressista social-democrática com vocabulários neoliberais, como responsabilidade e prestação de contas individuais. Uma crença central perpetuada durante esse tempo sugeriu que a dependência da população em relação à assistência pública enfraqueceu a economia americana, mas por meio de políticas neoliberais cuidadosamente orquestradas, uma porcentagem significativa da população dependente poderia tornar-se economicamente independente. So what did this mean for education? Solutions to education problems involve changing mindsets and cultural patterns by establishing curricular standards and advancing school accountability through standardized testing. The discourse in education privileged educational entrepreneurs, innovation, educational consumers, competition, and choice. Students' movement from public schools through privatization efforts such as school choice and school voucher programs were sold as benevolent transitioning of poor and minority people from troubled environments and failing schools. The influence of special interest groups, public and private corporations, seized opportunities in the newly opened education markets. O que isso significou para a educação? Soluções para os problemas educacionais envolveram a mudança de mentalidade e padrões culturais, estabelecendo padrões curriculares e desenvolvendo responsabilização da escola através de testes padronizados. O discurso na educação privilegiava empreendedores educacionais, inovação, consumidores educacionais, competição, escolha. Movimentos estudantis de escolas públicas, através dos esforços pela privatização, como a escolha da escola e programas de vouchers escolares, foram vendidos como ações benevolentes, de transição que tiravam as minorias e os pobres de ambientes conturbados e de escolas falhas. A influência de grupos de interesses, especialmente empresas privadas e públicas, capturaram oportunidades nos mercados de educação recém-abertos. The third wave marks a shift toward the reinvention of neoliberalism itself to one that is associated with an egalitarian ethos, such as equality, justice, well-being, fairness, equality of opportunity. The standard rhetoric of neoliberalism, efficiency, deregulation, markets, etc., moved toward an emancipatory promise of school mobility and opportunity by fixing public education through federal policies focused on educating the poor, working class, and those in decaying urban schools. A terceira onda é marcada por uma mudança de direção à reivindicação do neoliberalismo, a um que está associado a um ethos igualitário, por exemplo, igualdade, justiça, bem-estar, equidade, igualdade de oportunidades, etc. A retórica padrão de neoliberalismo, ou seja, eficiência, desregulamentação, mercados e etc., e a promessa emancipatória de mobilidade social e oportunidade, fixando a educação pública por meio de políticas federais focadas na educação dos pobres, da classe trabalhadora e das escolas urbanas em decadência. What did this mean for education? Increased federal role through new educational policies, No Child Left Behind and Race to the Top, shift in rhetoric and discourse to depoliticizing strategies, such as equal opportunity and failure are individual, ushered in new eras, an era of new reforms.
Common sense solutions still involve standards and accountability through testing, which contributed to the de-skilling of teachers, micromanagement of labor and teaching practices, and the transmission of tested content. In addition, punitive actions taken against schools and teachers for low test scores and financial sanctions accompanied failure, which opens the door for additional corporate access and private contractors in supporting roles. O que isso significou para a educação? O aumento do papel federal por meio de políticas educacionais como o No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, e o Race to the Top, corrida ao topo. Mudança na retórica e no discurso envolviam estratégias de despolitização, ou seja, igualdade de oportunidades e fracassos são individuais, e inauguram a era das novas reformas. As soluções de senso comum ainda envolviam padrões e prestação de contas por meio de testes, o que contribuiu para a desqualificação de professores, microgestão de práticas laborais e pedagógicas e a transmissão de conteúdos testados. Além disso, ações punitivas tomadas contra escolas e professores por notas baixas e problemas, sanções financeiras acompanhadas de falhas, abriram a porta para acesso corporativo adicional e empreiteiros privados em funções de apoio. With the history of neoliberalism in the US as a context, I turn to a discussion of groups that are driving neoliberalism. Tendo como contexto a história do neoliberalismo nos Estados Unidos, volto-me para a discussão dos grupos que estão impulsionando o neoliberalismo. Educational scholar Michael Apple calls this project conservative restoration, one in which a broad-based alliance of the right seeks to reconstitute common sense and leadership around issues of social welfare, culture, the economy, and education. This alliance aims to reform education and brings together 4 groups with autonomous histories, social tendencies, and commitments, each suture into a general conservative movement. The groups, neoliberals, neoconservatives, authoritarian populists, and a particular fraction of upward mobile middle class. O estudioso em educação Michael Apple chama esse projeto de restauração conservadora, aquela em que uma ampla aliança da direita busca reconstituir o senso comum e a liderança em torno de questões de bem-estar social, cultura, economia e educação. Esta aliança visa reformar a educação e reúne 4 grupos com histórias autônomas, tendências sociais e compromissos, cada sutura em um movimento conservador geral. Os grupos neoliberais, neoconservadores, populistas autoritários e uma fração particular da classe média em ascensão serão brevemente discutidos. To neoliberals, students are human capital, and schools should be controlled and organized to efficiently and effectively develop requisite skills and dispositions for economic competition. Educational reforms include reductive testing and accountability, constant cost cutting, marketization, all of which are connected to a project of making our economy more competitive. Para os neoliberais, os estudantes são o capital humano, e as escolas devem ser controladas e organizadas para desenvolver habilidades e disposições necessárias para a competição econômica. Reformas educacionais, testes redutivos e constante cortes de custos, mercantilização estão ligados a um projeto de tornar nossa economia cada vez mais competitiva. Neoconservatives are guided by a vision of a strong state, particularly around issues of knowledge, values, and the body. Policies sought include national curricula, national testing, higher standards, reifying Western traditions, and patriotism through schools. Coupled with a vision of a strong state is the growth of regulation of teachers as teachers' work is more standardized, rationalized, and policed.
Os neoconservadores são guiados por uma visão de um Estado forte, particularmente em torno dessas questões de conhecimento, valores e corpo. As políticas pretendidas incluem currículos nacionais, testes, padrões mais elevados, reificação das tradições ocidentais e patriotismo através da escola. Aliado a essa visão de um Estado forte, está o crescimento da regulação dos professores, pois o trabalho deles é mais padronizado, racionalizado e policiado. The new right authoritarian populists ground their positions in visions of biblical authority, Christian morality, gender roles, and the family. Public education, in their view, cannot be entrusted with children as elitist teachers interpose themselves between parents and children, resulting in a loss of biblical connections and the destruction of God-given family and moral structures. Increasingly, the new right includes membership among those who promote a vision of white supremacy. This vision endorses non-critical treatment of gender and race and ethnicity, and in some instances, total exclusion of historically oppressed and marginalized groups, such as LGBTQIA+, indigenous people, non-Christians, etc., from the curriculum. Os populistas autoritários da nova direita fundamentam suas posições em visões de autoridade bíblica, moralidade cristã, papéis de gênero e família. A educação pública, em seu ponto de vista, não pode ser confiada em crianças aos professores elitistas, que se interpõem entre pais e filhos, resultando na perda de conexões bíblicas e na destruição das estruturas familiares e morais dadas por Deus. Cada vez mais, a nova direita inclui a adesão entre aqueles que promovem uma visão de supremacia branca. Essa visão endossa o tratamento não crítico de gênero, raça, etnia e, em alguns casos, a exclusão total de grupos historicamente oprimidos e marginalizados, ou seja, a comunidade LGBTQIA+, indígenas, não cristãos, do currículo. The final group in the alliance, a new professional middle class, comprises those with backgrounds in management and efficiency techniques and provides technical and professional support for accountability, measurement, product control, and assessment. Their own social and economic mobility depends on forms of technical expertise they possess and professional ideologies of control, measurement, and efficiency connect to neoliberal policies of marketization and neoconservative policies of tighter control. O último grupo da aliança, uma nova classe média profissional, compreende aqueles com conhecimentos em técnicas de gestão e eficiência e fornece suporte técnico e suporte profissional para prestação de contas, medição, controle de produto e avaliação. A sua própria mobilidade social e econômica depende das formas de especialização técnica que possuem e ideologias profissionais de controle, medição e eficiência que conectam-se a políticas neoliberais de mercantilização e políticas neoconservadoras de controle central mais rígido. Throughout the presentation, I shared background on the organizational structure of the U.S. educational system, defined neoliberalism, shared how it is discussed in research, provided a historical context of neoliberalism as U.S. education policy, and identified core groups in an alliance to drive neoliberal policies of educational reform. Next, I want to share some core concepts of neoliberalism and examples of how these concepts manifest as examples of educational policy. Ao longo desta apresentação, compartilhei como o neoliberalismo é discutido na pesquisa. Forneci o contexto histórico do neoliberalismo como política educacional dos Estados Unidos e identifiquei grupos centrais em uma aliança para impulsionar políticas neoliberais de reformas educacionais. Em seguida, compartilho alguns conceitos centrais do neoliberalismo e exemplos de como esses conceitos se manifestam dentro da política educacional. Here's a list of the concepts, and I will
define each one and just starting in the next slides. Então, aqui está uma lista e eu começarei a defini-los a partir do próximo slide. Audit regimes, based on neoliberalism's economic rationality, audit regimes apply to measuring and evaluating human behavior and social practices to make social behavior quantifiable. In schools, audits function in various ways that measure performance and document both efficiency and quality. These data influence decision-making and enforce compliance and control. Some examples include standardized testing scores and grades, teacher evaluations, and school rankings. Regime de auditoria. Com base na racionalidade econômica do neoliberalismo, os regimes de auditoria se aplicam para medir e avaliar o comportamento humano, e as práticas sociais para tornar o comportamento social quantificável. Nas escolas, as auditorias funcionam em várias maneiras de medir o desempenho e documentar a eficiência e a qualidade. Esses dados influenciam a tomada de decisão e impõem conformidade e controle. Os exemplos incluem pontuações e notas de testes padronizados, avaliações de professores e a classificação de escolas. For choice, neoliberalism works to make individuals see the social risks and problems they face due to their own choices and abilities to take care of themselves. Concepts of neoliberalism associated with choice include homo economos from Foucault, human capital and constant competition, and privatization. When free market logic, which is increased privatization, deregulation, competition, and commercialization, works to expand consumer choices and thus their individual liberties, then it is assumed that applying this logic to education will increase the quality of education everyone receives. Por escolha, o neoliberalismo trabalha para fazer com que os indivíduos vejam os riscos sociais e problemas que enfrentam devido às suas próprias escolhas e habilidades para assumir o cuidado de si. Conceitos de neoliberalismo associados à escolha incluem o homo economicus, de Foucault, capital humano, concorrência constante e privatização. Quando a lógica do livre mercado, aumento da privatização, desregulamentação, competição e comercialização, trabalha para expandir escolhas e, portanto, suas liberdades individuais, supõe-se que aplicar essa lógica à educação aumentará a qualidade da educação que todos recebem. Os exemplos incluem escolha da escola, vouchers, programas alternativos de certificação de professores. Commodification is when the objects, including goods, services, knowledge, or even creatures, come to be provided through and represented in a market transaction. Common features of commodification include privatization, which sets state for the marketplace, prioritization of exchange value, which is the objectified value when traded in the market, over use value, which is consumption, and externalization of labor and dehumanization. Applied to schools, the market-oriented approach to education regards education as a commodity, students and parents as consumers, teachers as sellers, and schools as markets. Examples include the commodification of learning with the example of STEM education, commodification of teaching with programs that allow for teachers to sell their work, like Teachers Pay Teachers and the 1998 and 2002 Education Acts and shadow education, and the commodification of students, which includes objectifying and externalizing student test scores for comparison. Mercantilização. A mercantilização é quando os objetos, incluindo bens, serviços, conhecimento ou mesmo as pessoas, vêm a ser fornecidos através de representantes em uma transação de mercado. Características comuns da mercantilização incluem privatização, que define o Estado para o mercado, priorização do valor de troca,
valor objetivado quando negociado em mercado, sobre o valor de uso, o consumo, e a externalização de trabalho e desumanização. Aplicada às escolas, essa abordagem, baseada no mercado da educação, considera a educação como uma mercadoria, alunos e pais como consumidores e professores como vendedores e escolas como os mercados. Os exemplos incluem a mercantilização do aprendizado, a mercantilização do ensino, o programa Professores Paga Professores, Leis de Educação de 1998 e 2002, Educação sobre a Sombra, mercantilização dos alunos, objetivando e eternizando os resultados dos testes dos alunos para comparação. Datification. Neoliberalism promotes a worldview to make individuals and institutions as efficient and productive as possible. In schools, datification promotes the standardization and measurement of all aspects of teaching and learning and the development of evaluative tools to inform decision-making. Examples include value-added metrics, or VAM, to evaluate teacher effectiveness. Datificação. O neoliberalismo promove uma visão de mundo para tornar os indivíduos e instituições o mais eficiente e produtivas possível. Nas escolas, a datificação promove a padronização e medição de todos os aspectos de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento de ferramentas de avaliação para informar as tomadas de decisão. Os exemplos incluem métricas de valor agregado, o VAM, para avaliar a eficácia do professor. Foucault conceptualized governmentality as a code of conduct enforced by two technologies, disciplinary power and control mechanisms. Technologies of power embed with goals of shaping conduct that produce specific desired effects and avoid certain undesired ones. Regulation of behavior, systematic and regulated practices, and truth regimes draw on particular economic rationality connected to self-interest, including cost-benefit analysis and working to maximize your individual interests, as well as discipline and control. Examples include, for students, positive behavior intervention and supports, which is an incentive, that incentivize particular student behaviors. For teachers, it's micromanagement of labor and teacher practices and the transmission of tested content and punitive actions for low scores. Foucault conceituou governamentalidade como a conduta de conduta, reforçada por duas tecnologias, poder disciplinar e mecanismos de controle. Tecnologias de poder incorporam objetivos de moldar condutas que produzem efeitos desejados específicos e evitam certos indesejados. Regulamentação do comportamento sistemático e práticas regulamentadas e regimes de verdade baseiam-se em racionalidade econômica, ligada ao interesse próprio, incluindo análises de custo-benefício e trabalhando para maximizar seus interesses, assim como disciplina e controle. Os exemplos incluem, para alunos, comportamento positivo, intervenções e apoios que incentivam o comportamento dos alunos. Para professores, microgestão do trabalho e práticas de ensino, transmissão de conteúdos testados e ações punitivas para pontuações baixas. The theory of human capital suggests that an individual is born with a certain amount of capital, such as physical and intellectual predispositions, and that an individual can invest in themselves to acquire more human capital. In the context of education, students and teachers are only worthy if they enhance their economic value, be it test scores, certification, or workplace readiness skills. Examples include high-stakes testing linked to performance and advancement, professional development of teachers to help students accumulate human capital, data collection of behavior and cognitive ability to move students up and down scales, and tracking of students based on ability. A teoria do capital humano sugere que um indivíduo nasce com uma certa quantidade de capital, ou seja, físico e uma predisposição intelectual,
e que o indivíduo pode investir em si mesmo para adquirir mais capital humano. No contexto da educação, os alunos e professores só valem algo se melhorarem seu valor econômico, sejam através dos resultados de testes, certificação ou habilidade de preparação para o local de trabalho. Os exemplos incluem testes de alto risco vinculados ao desempenho e avanço, desenvolvimento profissional de professores para ajudar os alunos a acumular o capital humano, coleta de dados de comportamento e capacidade cognitiva para mover os alunos para cima ou para baixo, acompanhamento dos alunos com base na habilidade. Precarity is a politically induced condition of uncertainty and insecurity that threatens violence, exclusion, and/or poverty. Neoliberalism fosters precarity through government intervention designed to maximize free market competition, prioritizing economic freedom over all other freedoms, and the human capital to measure the value of humans against economic criteria. Examples include teacher burnout due to increased job demands and low pay, de-skilling of teachers to teach to the test, disempowering teachers' unions and collective bargaining rights. O precário ou a precariedade é uma condição politicamente induzida de incerteza e insegurança que ameaça violência, exclusão ou pobreza. O neoliberalismo fomenta a precariedade por meio da intervenção do governo, projetado para maximizar a concorrência no mercado livre, priorizando liberdade econômica sobre todas as outras liberdades, e o capital humano para medir o valor desses seres humanos que contam como critério econômico. Os exemplos incluem o esgotamento de professores devido ao aumento do número de empregos, de exigências e de baixos salários, a desqualificação dos professores para ensinar, de acordo com os testes, e o desempoderamento dos sindicatos de professores e direitos de negociação. Privatization in neoliberal discourse refers to how market logic and structures promote change of control or ownership from the public sphere to the private. There are two primary veins of privatization at work in schools today. Endogenous privatization applies market principles to education using choice and competition, and exogenous privatization allows external groups to profit from public education. Examples of endogenous privatization include charter schools, school choice, selective admissions, different rules for public schools to make management more business-like, including teacher rankings and performance pay. Examples of exogenous privatization include corporate access to education for product placement, private contractors in support roles in schools, for-profit charter schools and teacher training programs, sales from for-profit groups such as Pearson, Scholastic, Harcourt, and other textbook publishers who control textbook production and test development. A privatização no discurso neoliberal refere-se a como a lógica do mercado e estruturas promovem a mudança de controle ou propriedade da esfera pública para a privada. Existem duas veias primárias de privatização no trabalho nas escolas hoje. A privatização endógena, que aplica ao mercado princípios para a educação, usando escolha e competição, e privatização exógena, que permite que grupos externos lucrem com educação pública. Exemplos de privatização endógena incluem as escolas autônomas, escolha da escola, admissões seletivas, regras diferentes, escolas públicas, para tornar a gestão mais empresarial, através da classificação de professores, remuneração por desempenho e assim por diante. Neoliberalism works with other discourses to appear commonsensical and convincing. Increasingly, the discourse of schooling involves economic concepts. Examples include educational entrepreneurs, innovation, educational consumers, competition, choice.
o neoliberalismo trabalha com outros discursos para parecer sensato e convincente. Cada vez mais, o discurso de escolarização envolve conceitos econômicos. Entre esses exemplos, incluem-se empreendedores educacionais, inovação, consumidores educacionais, concorrência, escolha. Neoliberalism frames the purpose of education in terms of investments made to develop students' human capital. Under neoliberalism, governments reduce their participation and responsibility for solving specific matters and problems and allow individuals to solve problems for themselves. Individual problem solving results in atomized decision-making in a highly stratified society. Parents then exercise economic freedom to challenge what students should learn and the value of education relative to their students' individual prospects for future earnings. O neoliberalismo enquadra o propósito da educação em termos de investimentos feitos para desenvolver o capital humano dos alunos. Sob o neoliberalismo, os governos reduzem sua participação e responsabilidade por resolver os assuntos e problemas específicos e permite os indivíduos resolverem os seus problemas por si mesmos. A resolução individual de problemas resulta em tomadas de decisão atomizadas em uma sociedade altamente estratificada. Os pais, então, exercem a liberdade econômica para desafiar o que os alunos devem aprender para decidir o que os alunos devem aprender e o valor da educação em relação às perspectivas individuais de ganhos futuros de seus alunos. Examples include curricular transparency laws that provide parents unique access to the curriculum and lesson plans, parents' ability to opt in or opt out their students of what is taught, outside organizations incentivizing parents with bounties to share examples of undesirable content and lessons, and publicly shame teachers and schools. Os exemplos incluem leis de transparência curricular, que fornecem acesso exclusivo dos pais ao currículo e aos planos de aula. A capacidade dos pais de aceitar ou excluir o que é ensinado aos seus filhos. Organizações externas incentivando os pais com recompensas, como compartilhar conteúdo, lições, e compartilhando também exemplos de conteúdos e lições indesejáveis que envergonham publicamente escolas e professores. To be sure, a far more critical analysis of neoliberalism is warranted, examining the assumptions that are transforming education into a product that can be bought and sold like anything else. The end product-driven approach is a many-headed hydra that deems equity and justice as inefficient and undermines the democratic purposes of schooling. Greater attention to neoliberalism in schooling is of paramount importance in educational research. We seek a greater understanding of this phenomenon toward more just and democratic alternatives to our neoliberal present. And I'm open for questions. Para ter certeza, uma análise muito mais crítica do neoliberalismo é necessária, examinando a pressupostos que estão transformando a educação em um produto que pode ser comprado e vendido como qualquer outra coisa. Esta abordagem orienta para o produto final, é uma hidra de muitas cabeças que considera a equidade e a justiça ineficiente e mina os propósitos democráticos da escolaridade. Uma maior atenção ao neoliberalismo na escolarização é de suma importância na pesquisa educacional. Buscamos uma maior compreensão desse fenômeno para alternativas mais justas e democráticas ao nosso presente neoliberal. E agora, o professor Michael está aberto a perguntas. Well, Michael, I think we have just one question. Yes. By Tatiana Gonçalves. And I also have one question for you. To be honest, I have already answered her because her question is something like Brazilian culture is totally different from the American one.
My question is, would neoliberalism be an effective public educational policy for Brazilians? I say to the Brazilian people. I already answered in the chat room that, of course not, yes. But feel free to comment. Well, as I stated in one of the slides, there are alliances that form to influence policy, because neoliberalism has broken down the public sphere. And in the United States currently, we have a group, an alliance that formed that include neoliberals, neoconservatives, authoritarian populists, and a particular new middle class that serves the apparatus because they have the technological and technical expertise. So while neoliberalism in the 90s was sold as a way to create greater opportunities and more equality and promote justice in schools, it's been co-opted by a very powerful group of people that are using it for different purposes. So on the one hand, if you're within power of those with a like mind, there are potential possibilities. But in the current state where we are, neoliberalism is being exploited to promote a totally different agenda that's cultural hegemony. Do you want to make the comment, Juliana? Sim, então ele disse aqui que, de acordo, né, com o que ele mencionou nos slides, há alianças muito fortes, né, que contribuíram para que esse neoliberalismo seja implementado, para que ele ganhe cada vez mais força. E pode complementar, professor Wellington. Ok. Aparentemente, no início, né, hoje há uma aliança aí, né, formada por, como ele disse, neoliberais, neoconservadores, populistas, né, um grupo aí da dita classe média, que servem a todo esse aparato aí, né, esse aparato social, e que caminha, né, e que tem fortalecido essa ideologia neoliberal, e usando dessa ideologia para atender aos seus próprios interesses, né, a diferentes propósitos aí. Ok. And Michael, I have one question. So, how do you see public schools in 20 years from now? I mean, is it because we are under this ideology, yes, and we know that it's happening in the US and it's not much different in the rest of the world. Is it the demise of public education? Well, no, but there are some powerful forces that are instituting policies that control funding, that discipline and punish schools for performance. And how we got here at least in the United States, is a 40-year program, a 40-year economic program that has, as one of the scholars says, it's a parasite that attaches to discourse. And we currently have in our educational discourse in the United States, examples where equity and justice are promoted as an economic value, and that private corporations and other individuals or groups that want to enter the educational markets are using that type of discourse of equity and justice to sell a product to the society, whether it's a
type of textbook or a type of test or even a type of school, some kind of a charter school or voucher. So it's going to be difficult to disentangle the discourse, because that's an ideological and a cultural shift that has to occur simultaneously with some kind of a transformation of the economy and the way that the economy works to support education. And in the United States, we don't have a centralized educational system. We have 50 states with 50 different systems. And so the extent to which neoliberalism plays out in conservative states versus liberal states is the same. They're on par. The difference is, what is it that's being promoted within that neoliberal ideology? And for the most part, what we see is a strong demand for what we call accountability, or ensuring that public money is being invested and that students are performing at a level and thus learning something. So those examples of privatization, those examples of choice, those examples of human capital theory, they all come together in this system that we currently have. And that doesn't include anything related to the way that technology has interrupted teaching and learning and schooling. And it doesn't include what happened during COVID in many countries, where students were pulled away from schools and technology became the medium through which students were learning. So, and again, I say that in the end, there's a more critical analysis that needs to come to the fore. But right now, at least in educational research in the United States, the lens that typically looks at neoliberalism is Marxism, and very few studies have looked at the effects of these types of policies on teachers and students and parents, the people who were really at the center of educational policy under the ideology of neoliberalism. Bom, então o professor Wellington perguntou para o professor Michael como ele vê a educação daqui 20 anos, e ele disse que o neoliberalismo, né, é um programa econômico há mais de 40 anos, e que, como ele mencionou na apresentação, é um parasita, é um discurso educacional parasita, e que a igualdade e a equidade se tornaram discursos econômicos também para a venda dessa educação pautada nos preceitos neoliberais, e que ele acredita que vai ser muito difícil desmantelar esse discurso que está atrelado a mudanças políticas nos Estados Unidos. E ele disse que lá são 50 estados e que eles não têm uma política única de educação. São 50 políticas diferentes de educação. E ele disse que há, né, por conta de todo esse discurso aí de 40 anos do neoliberalismo, uma cobrança muito grande, né, das pessoas em relação ao investimento de dinheiro, prestação de contas. Professor, se você quiser adicionar mais alguma coisa? No, it's fine. It's I'm reading the questions here in the chat room, Poliana. That's okay. We also have a question from Lucilene, Michael. She said, "Good afternoon. Relevant reflections." Let me find the question here. And her question is how to resist and or fight against these neoliberal practices in education, how to deal with this growing commodification, yes, in all spheres of school life. Is it possible? Yeah, how can we resist this? Yeah, I think so. And I think that increasingly... Michael, sorry to interrupt you, because maybe if you want to answer in smaller parts to help Poliana. Yeah, I'm sorry. Sorry. Yeah, I think there's ways to challenge this. And there are some researchers that are exploring
counter movements to neoliberalism and its impact on societies. Então ele diz que sim, ele acredita que é possível e que há maneiras de desafiar isso e que há pesquisadores, né, já fazendo um trabalho em direção a isso. And one of the things that I think is most powerful is youth voice. So the policies of neoliberalism are a top-down policy that are sold as a bottom-up ideology. Ele acredita que uma coisa que surte muito efeito é a voz da juventude, né, uma vez que há políticas que são organizadas de baixo para cima. And young people are the ones that are experiencing neoliberal policies in every aspect of their educational life, from high stakes tests to accountability to tracking to being sold products from the moment they walk into the school to the moment they leave. Então ele disse que a juventude é quem está vivendo na pele os preceitos neoliberais e que eles vivem esse neoliberalismo do momento em que entram na escola até o momento que saem. E aí ele citou os testes e tudo que acontece dentro do ambiente escolar. And I firmly believe that young people and their understanding of what it means to be in a democracy is being challenged by neoliberal policies that emphasize capital. And the young people and their experiences, we as researchers and educators should be listening to their experiences because they provide wonderful examples of resistance and examples of evidence that can be used to promote change. Então ele acredita fortemente que como a juventude tem vivido o neoliberalismo, são eles que serão capazes, né, de promover alguma mudança e que eles trazem experiências riquíssimas para a discussão desse tema, através das suas vivências. I would also say that given neoliberalism's hegemony, the hegemonic forces are not full. There are examples of resistance and examples of alternatives. And I think it's important that those that we as researchers and we as educators begin to elevate those experiences and to see the degree to which those can be scaled to reform education in ways that are more democratic, more just, and better for students. Então ele diz que, dada a hegemonia do neoliberalismo, ele acredita que é importante que os educadores e pesquisadores deem mais voz para essas experiências, para que haja mais democracia, mais justiça. The hard part is that from preschool to doctoral level programs, at every level of education, neoliberal policies are impacting education. Bom, então, do ensino básico às universidades, o neoliberalismo tem impactado de forma muito forte as políticas educacionais. This morning, as an example of datafication, I took my 4-year-old son to a preschool, and I had to play with him for 20 minutes so that somebody could sit with a checklist and write all the things that my son was able to do in order for them to track him into the program that they felt would be the most beneficial to him. He has no idea this is going on, but it's something that I'm very aware of in that particular instance. Bom, então ele citou um exemplo que aconteceu hoje pela manhã com ele. Ele levou o filho dele de 4 anos para a escola
e durante uma brincadeira, o Michael estava lá, tinha alguém anotando no checklist as capacidades do aluno, né, do filho dele, para colocá-lo na melhor sala de aula, né, enquanto a criança não tinha nem noção de que estava sendo ali avaliada, mas ele disse que tem total consciência do que estava acontecendo, né, que durante a brincadeira o filho estava sendo avaliado. And students in my doctoral class speak of their education as workforce development. E os alunos do meu curso de doutorado, né, falam sobre a sua educação como força. Michael, can you repeat the last part? Yeah, for workforce development. In other words, the Ph.D. is for job training, not for learning. Então, ele disse que os alunos consideram que o PhD é para trabalho, não para aprendizado. Any other question? Yes, we have some questions. Diego Tafarel is asking if there is any point in neoliberalism that can be compared or that can have a relationship with nationalism. Right. Well, I would say that the combination of neoconservatives and authoritarian populists, they have strong influence because there is a desire for a strong state. Neoliberals, of course, are proponents of a weak state, but authoritarian populists and neoconservatives want a strong state. And curriculum, broadly, is a form of, in some forms, promotes national identity. So I think that he's accurate in making those comparisons, because if curriculum is designed for national identity and you have particular groups that promote a vision of a particular form of what that national identity will be, then we currently have that here in the United States, and I know that there are places like Hungary and Poland and parts of Eastern Europe, and certainly if we look at Southeast Asia and a number of other countries as well, the curriculum is designed to promote one's national identity over the majority of things that they learn. Diego, ele disse que a sua relação é muito pertinente e que ele diria que a combinação dos neoconservadores e dos populistas, ambos desejam um Estado forte e que o currículo deles promove, sim, uma identidade nacional. Então, ele disse que países como Hungria, Polônia, e aí ele mencionou mais alguns aqui, são destinados e se organizam de forma a criar, sim, uma identidade nacional. Então, ele acredita que, sim, é uma comparação aí, But also keep in mind that neoliberalism promotes decision-making at the individual level. So nationalism as a grand narrative in a country is placed upon people, but it's the individuals that make decisions and choices, and therefore interpret nationalism in their own way. And it atomizes the notion of nationalism to an individual level. E ele diz que o neoliberalismo, né, implica nas decisões individuais. E a partir disso, cada um pode interpretar a identidade nacional ao seu modo, né? Então, fica livre aí para que o neoliberalismo também esteja diretamente relacionado à identidade cultural. Nacional, me desculpe, nacional. Okay, the next question is by Lucilene Lamournier, our student too. How has American society reacted to conservatism and hate speech and white supremacy? How do school institutions act with regard to this issue?
That is my next research project, actually. Okay. I don't have a good answer for that, but what I can tell you is in the past year, there have been a large number of states that are seeking to pass legislation that controls the way that gender and race is taught in schools, and these laws also prohibit certain methods of instruction, certain books to be used, certain concepts to be used, and the laws are also written to provide parents unique access to the school curriculum to the extent that that parents can exempt students from learning about content. Just as one example, a parent does not want their child to learn about slavery. That parent could have that student removed from the lessons or the unit to learn about slavery. Bom, então ele disse, Lucilene, que essa é a próxima pesquisa dele, então por isso ele não tem uma resposta muito precisa. Mas ele disse que no ano passado havia um grande número de estados que queriam proibir certos livros, certos conceitos de serem trabalhados dentro da sala de aula, e que as leis são delineadas para que os pais possam ter livre acesso aos currículos dos alunos. Então ele citou o exemplo da escravidão. Se um pai não quer que o aluno, que o seu filho ouça e estude sobre esse tema, o pai pode retirar, é lei que o pai tem o direito de retirar o seu filho das aulas sobre esse tema. One of the drivers of this experience here in America are nonprofit organizations that are using the term critical race theory and applying any unsavory or undesirable aspect of education under the term critical race theory. So critical race theory is a legal theory that looks at the way that racism is built into institutions and laws, and people, the general public, is misusing the term critical race theory because organizations have co-opted that particular term or that particular concept. So it's really it's going to be really challenging to see what this looks like in terms of research, and where the resistance is going to come when you have something that has been so polarized because of identity politics. Students are in the middle. Então ele disse que o denominador dessa pesquisa aí, ainda inconclusiva, é que as ONGs, elas têm uma teoria, né? Ele fala de organizações não governamentais. Tem uma teoria que se chama critical race, que seria raça crítica, né? Mas que as pessoas têm usado isso de uma forma errada, tem sido um conceito usado de forma errada e que leva isso para um outro lugar, né? Então, as pessoas usam de forma errada, então há meio que uma resistência em falar sobre esse tipo de assunto. Okay. Well, the next question is by Mirna. Mirna is also our student here. Michael, what do you think of the increasing demand placed on faculty and students for the production of books, papers, and other products? Are we prioritizing quantity over quality? Yeah, I assume that is looking at students. Well,
I assume that what she's meaning is that schools are having to increase demand because of curricular pressure, and as a result, the professor or the teacher is increasing their demand to meet those to meet the curriculum. Is that fair to assume what she means? Mirna, ele está perguntando se o que você quis dizer é que as escolas aumentaram a demanda e exigência em relação aos currículos e os professores, e se é isso, né? Se os professores têm aumentado aí a sua exigência por conta dos currículos. Ele quer saber se é isso que você está perguntando. And if that is the safe assumption, then it really relates back to the increasing workload that educators are experiencing because of higher standards and greater degree of accountability and financial incentive and disincentive that accompanies accountability and high stakes testing and the student as a product that is developing human capital to move on to the next thing, whatever that is. E ele disse que se foi isso, né, que você está se referindo, ele relaciona o volume do trabalho dos professores, a falta de incentivo em relação aos padrões muito altos, né, que têm sido estabelecidos. Então, os professores têm se desdobrado aí para dar conta dessa demanda tão alta e exigências tão altas, num lugar onde alunos se tornaram mercadorias. That's fine. And just one comment. We are indeed facing, Michael, more accountability. In our class today, we were discussing this. As civil servants, the workload is getting possible. Yes, so much accountability. Yeah, well, and but keep this in mind that it's also part of the philosophy of neoliberalism, which is to dismantle that which is public facing, the services that are public facing, in an effort to privatize. So if you create conditions of precarity in schools or in educational systems, you dismantle and open up a market for private for privatization. Professor Edson, você quer comentar essa resposta? Sim, ele está falando que já é um processo natural, né, do neoliberalismo, que a partir do momento em que se aumenta o volume de trabalho, né, e a gente pode adicionar aqui que não foi o que ele falou, o congelamento, por exemplo, de salários, acontece a precarização, né, a precariedade do trabalho. E isso vai desmantelando todo esse trabalho, né, e abre espaço para o mercado privado, né, para poder observar e falar, olha, acho que a gente precisa adentrar naquele setor, né, sempre, claro, visando o lucro. Ok. Professor Michael, we have a question from Diego Tafarel. Another question. His question is if there is any strong movement in North American education networks that is combative against neoliberalism. There is any movement? Do you see this movement? We were discussing this in our class today about the lack of movement. Yes. Yeah. Well, there are organizations, to be sure. There are some that I can name offhand, and I know that these are very much American examples, but Southern Poverty Law Center, Rethinking Schools. There are some networks of schools that have for example, an Afrocentric or social justice-based approach. So there are examples of more local or organizations that are helping to support movements. But
one of the things that we know about the new laws that are being passed in a number of states is that they are naming these particular organizations and these particular types of schools and these particular types of curriculum as and banning it from schools. So an organization that is doing a professional development for teachers, promoting socio-emotional learning, or promoting anti-racist education or anti-bias education. The way that the laws are written, schools can no longer use those organizations for professional development. Teachers can no longer use curriculum by rethinking schools without fear of a fine, or without schools having fear of money being withheld from the state. So power and discipline are very motivating to some people, and in this case, it's to make sure that particular ideologies or particular ideas are kept away from schools. Bom, então ele diz que sim, há organizações, como ele citou aqui, a Rethinking Schools, que é repensando as escolas, que tem, por exemplo, lá dentro um centro africano, um trabalho antirracista, mas são exemplos mais locais e que os professores, de acordo com as novas leis que têm sido estabelecidas no país, os professores estão sendo proibidos de frequentarem esses lugares, porque além de serem centros culturais, são centros de formação de professores, mas os professores estão sendo até multados se frequentam essas organizações. I will add as well that when we talk about resistance, or when we talk about combating forces of neoliberalism, in the United States, local schools are the areas or the spaces in which that occurs. What we're not seeing are broader national movements. In some cases, we'll see state movements, but really those types of resistances occur at a local level. Ele disse que esse tipo de movimento de resistência acontece apenas em nível local, que não se vê nada muito a um nível nacional mais abrangente. Okay, next question is from Professor Aparecida Xenofonte. Michael, what do you think is a possible way out of these ideas brought by the neoliberalism wave in the educational field? Well, on the one hand, there's a possibility that an economic crisis will be the impetus. The other possibility is greater autonomy among individuals, among organizations, among coalitions, among alliances, to find cracks in the neoliberal facade. And those are two that come to me off the top of my head right now. One has to be economic, because neoliberalism is really an economic theory, but it's being applied in the sense of, or excuse me, it's being applied in education. And so on the one hand, there needs to be something fundamentally changing about the economy, since that's where the theory really rests. Its application in schools, though, that is something that is likely going to occur through greater autonomy and greater alliances that find the weak parts of it to move forward. Ela? Professor Wellison, eu te mandei no chat, cortou para mim o áudio dele no meio da resposta. Eu vou tentar traduzir também, cortou um pouquinho aqui. Acho que algumas possibilidades seriam relativas à crise econômica, Cida, tá? E outra também é tentar fortalecer
esses grupos, essas minorias, né, por meio de coalizões, alianças, né, assim, tentando fazer essa tradução mais livre, acho que uma dificuldade, né, que nós temos e enfrentamos aqui no Brasil também, diante de todo esse cenário global, dessas mudanças, que movimentos que podem se unir, que grupos que podem se unir para tentar, de fato, tentar inverter esse sistema, que é muito complexo, né? It's a complex system. Yes, Michael. It is, and it's not also it's not a simple answer. No, it isn't a simple answer, because one of the ways in which neoliberalism moves from person to person, or from organization or institution to institution, is that it promotes a vision of economic rationality that is common sense. And so you're really talking about changing the way in which people think about decisions and think about choices and think about their own removing oneself from this individual economic rationality to one that's more collective in some manner. And that's, at least in the United States, that's a very hard change to make when you have a narrative that's promoted liberty and freedom, and you have then an ideology that espouses liberty and freedom. It's hard to move away from that type of common sense, or that type of logic. Ele diz que um dos jeitos que o neoliberalismo se move de pessoa para pessoa, de organização para organização, instituição para instituição, é através do senso comum. Então, ele disse que mudar a língua que as pessoas falam, sobretudo em especial a coletividade, nos Estados Unidos é muito difícil, porque é o preceito que eles mais valorizam, o ideal de liberdade. Então, é muito difícil mudar o que se fala dentro do país. Okay. Another question is by Professor Gisele. You remember Gisele? Yes. Hello, Gisele. Her question is, Professor Kopish, developing autonomy in this kind of neoliberalism context may happen as a possibility. My concern is about the disadvantages of the sense of community and collaboration. What's your opinion on that? Yeah, well, I would agree with Gisele wholeheartedly. Neoliberalism, especially in the 90s, was sold for its emancipatory possibilities. And what we know is that the marginalized, working class, minority ethnic, racial groups, women, members of the LGBTQ community, so a number of marginalized groups have been further marginalized. And in addition to that, we've seen capital condense with elites and a ruling class in such a way that economic inequality is pervasive. So the logic of investment in the public sphere by private capital isn't happening, and so it's furthering the gaps between groups of people, between individuals on a number of different scales, whether it's geographic through removing people from a housing complex in order to build a shopping mall, or excluding groups of people from curriculum, or squeezing additional money from people that are near poverty through taxes because of a regressive taxation system. There are so many different examples of
the way that neoliberalism has not, in fact, provided the emancipatory aims or goals or promise that some people, more on the social democratic side, sought or thought that it would. Bom, ele disse que concorda de todo o coração com o que a professora Gisele disse, e ele disse que nos anos 90 o neoliberalismo foi vendido como ideal de liberdade, mas que os grupos, as minorias e os grupos marginalizados, e aí ele citou mulheres, negros, a comunidade LGBTQIA+, foram ainda mais marginalizados, né? E que houve um diminuimento grande de investimento da área pública, e que o que torna a distância entre esses grupos marginalizados e essas minorias cada vez maior. E ele disse que a taxação de impostos e tudo isso, e o mecanismo do neoliberalismo aumenta cada vez mais aí a distância entre as pessoas. So, and also keep it, and I think this is to the second part of her comment, under conditions of precarity, which are politically induced, it creates very difficult and challenging experiences for marginalized groups. And when that happens, you have a breakage potentially of collaborative points or sense of community, because the individual is worried about themselves and that of around those that are nearest them, and become a docile body to the folks that want the laws and the rules to discipline and punish and to coerce people to be obedient. E ele disse também que sobre as políticas de precarização, que são politicamente induzidas, ela aumenta diminui o senso de comunidade, porque cada um está preocupado consigo e com as pessoas mais próximas ao seu redor. E isso faz com que as pessoas se tornem verdadeiros corpos dóceis. I should add, I've been reading a lot of Foucault lately. E ele disse que tem lido muito Foucault ultimamente. That's good, Michael. Michael, we have many colleagues here congratulating for the speech. Rodrigo Leitão, we were together there in Ohio. Oh, hello, Rodrigo. It's a pleasure to see you, and to see and hear you again. Gisele is thanking for the answer. We have just one final question from Arthur. He's my advisee. Oh, maybe it's a more complex answer. I don't know if you answer now or maybe later. How is education divided in the U.S.? Elementary, high, and undergraduate? Well, I think you prepared a chart. Yes, I do have a chart. I can forward him this. Okay, or I can share that chart with you yes, to show the different levels of education. That one, boy, I'm glad that's the last question and not the first one. Yeah. Okay. Poliana, do you want to? Ele disse que é ótimo que é a última pergunta, não a primeira. O Arthur, ele vai encaminhar para você um quadro que ele fez, uma vez que ele tinha feito um comparativo entre a educação norte-americana e a brasileira. Aí ele vai me encaminhar, depois eu passo para você, tá bom? Okay, I think I read all the questions here in the chat. And so the participants are congratulating the organization committee, Poliana, for the excellent work. Thank you very much. For Michael, saying that it was an excellent event. Thank you for the contributions. And so, thank you very much, Michael, for the prompt answer. Yes, you said yes promptly. And it's a big pleasure to have you here again with us. And is it next week? No, in 2 weeks. We'll be there, yes? Yes. With your students. Yes. It's going to be a pleasure. Do you have the final comments?
I just want to say thank you for the invitation, and I have a very big round of applause for Pollyanna and her work today. I think I did this much work, and she did this much work. So it was a pleasure. You were amazing, and I really appreciate the opportunity to be with you today. Me too. I'm the one who must thank you here. It was an honor. Like I told you, my first experience. Thank you, Professor Wellison, for the opportunity, for believing in me. It was a pleasure. Thank you so much. It was also fun to see some names of friends from our previous experiences. Yes. Michael, so thank you very much again for the webinar. Yes, thank you, Poliana. Again, thank you for everyone who is behind here, Carolina, Fernanda, and all the students who are taking part in the event. Our next event will be on April the 28th. Então, nosso próximo evento, dia 28 de abril, com o professor Adriano Martins. Então, a gente encerra aqui o nosso webinário. Um abraço para todos.